Нет звука вообще. Звука нет, мы ничего не слышим. А так чуть слышно что-нибудь, да? Вот сейчас. Да? Слышно? Да, теперь слышно, да. Нету опять звука. Звука нет.
Microphone. Was it working previously? Okay. Yeah, before I updated. What you updated? Нормально?
Какие звуки?
Jai Gaur Premanandi Hari Hari Jai Gaur Premanandi Hari Hari Jai Gaur Premanandi Gurave Gaur Chandraya Radhikaya Itadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukam Karoti Vachalam Pangam Langayate Girim Yat Kripa Tamaham Bande Shri Gurun Dinataranam Vansha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namah Namo Mahabhajanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tishe Nityanandam Namastu Bhyam Prem Ananda Pradayane Kalo Kalamashanashaya Janava Palaye Namah Panchatattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhakta Avataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Hey Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Taptakanshana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Dev Pranamami Hari Bhaktya Vihina Aparadha Lakshay Shiptascha Kamadi Tarangaman Kripa Maitvam Sharanam Prapanna Vrinde Namaste Charanar Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, I'm offering my unlimited Dandavat Pranams and my Shraddha Pushpanjali at the lotus feet
of my most worshipable, beloved Gurudev, Nityalila Pravishtam Vishnupad, Paramahansa Tatarasata, Sri Srila A.C. Bhakti-Vedanta, Swami Maharaj Srila Prabhupada. Прежде всего, я предлагаю в общем, нет, не работает. Ну вот на таком расстоянии вам нормально слышно? Все хорошо слышно. Да, слышно хорошо. Окей, давайте попробуем так. Прежде всего предлагаю свои смиренные поклоны моему Дикша-гуру, Ом Вишнупад, Шрила Бхактиведанта с вами Прабхупаде. Then I'm offering my same unlimited Dandavat pranams and my Shraddha Pushpanjali at the lotus feet of my most worshipable, beloved Siksha Gurudevs. Также предлагаю свои смиренные поклоны моим возлюбленным Шикша-гуру. Nityalila Pravishtam Vishnupad Paramahansa Astatarasata Sri Srila Bhakti Rakshak Sridhar Goswami Maharaj. E Nityalila Pravishtam Vishnupad Paramahansa Astatarasata Sri Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Then I'm offering my Dandavat pranams to the lotus feet of all of my Sri Sri Rupanuga Guru Varga. Также я предлагаю свои смиренные поклоны лотосным стопам всей нашей Рупануг Гуру Варги. And all of my Siksha Guru Varga. Всей моей Шикша Гуру Варги. Then I'm offering my Dandavat pranams to all the Vaishnavas and to all the Vaishnavas. Также всем Вайшнавам и всем Вайшнаве. All the Vaishnavas and Vaishnavis throughout the world and who are on this Zoom call and who are here in Srila Gurudev's Bhajan Kutir and Sri Navadvip Dham. Всем Вайшнавам, Вайшнаве, которые находятся онлайн, также во всем мире, и те, кто находится здесь, в этой комнате, в Баджан Кутире, Гурудева. И также, кто на YouTube. So now we are going to continue with our study of the Bhakti-rasamrita-sindhu-bindu. И мы сейчас продолжим наше изучение Бхакти-расамрита-синдху-бинду. We have come to the 10th item in the 64 items of the limbs of Krishna Bhajan. Мы дошли до 10-й анги из 64 анг Баджана. So do you have it ready to read? Да, нормально так пока. Потом в следующий раз уже. Я просто буду вверх говорить. So this is item number 10. Так, 10-й пункт. This item says Ashvata Tulsi Datri Go Brahmana Vaishnava Samanam. You can repeat after me. Пожалуйста, повторите за мной. Ashvata Ашвата Tulsi Datri Тулси Датри Go Brahmana Го Брамана Vaishnava Samanam. Саман. So this means to offer our respects to these different personalities. Это значит выражать почтение этим личностям. First item mentioned is the Ashvata tree. И первое, что упоминается, это дерево Ашвата. Then Tulsi. Затем Туласи. Then Mirobalan tree. Затем Mirobalan. Мирубалан. Then the cows. Затем коровы. Then the Brahmanas. Затем браманы. And the Vaishnavas. И вайшнавы. So this is coming from Srila Rupa Goswami.
И это говорит Рупа Госвами. This is coming from Srila Rupa Goswami, who is the supreme authority on bhakti. Это говорит нам Рупа Госвами, который является высшим авторитетом в бхакти. And he's telling us, Он говорит нам, what are the 64 limbs of bhakti? что же это за 64 анги бхакти. We should not doubt any one of these limbs. Поэтому нельзя сомневаться ни в одной из них. Now here, it is going to explain in this section about these different items and why do we offer respects to those items. И здесь вот в этой книге детально разбирается каждая анга бхакти и поясняется, почему нужно уважительно относиться к каждой из этих анг. So what is in Ashvata tree? Итак, что же такого в Do you ашвата? know what an Ashvata tree is? В дереве ашвата. Вы знаете, что это за дерево вообще? Banyan. Баньян. Banyan tree. Баньяновое дерево. Then, of course, you know Tulsi. Конечно, вы также знаете туласи. Then there is a tree, Mirobalan tree, Также есть миру which балан, will be explained more. которая будет описана дальше подробнее. The cows, the Brahmins, and the Vaishnavas. Коровы, браманы и вайшнавы. So here, Rupa Goswami is quoting in the Bhakti-расамрита-синдху, he's quoting from the Skanda Purana. И дальше здесь цитируется из Сканда Пураны. Рупа Госвами цитирует Бхакти-расамрита-синдху. Rupa Goswami always quotes from the various shastras to substantiate, to prove that these are limbs of bhakti. И Рупа Госвами все свои утверждения, он относительно анг бхакти, он подтверждает словами из шастр. So now he's quoting from Skanda Purana. И сейчас он цитирует из Сканда You'll Пураны. find hundreds, maybe thousands of quotations in Rupa Goswami's Bhakti-расамрита-синдху. И вы найдете там сотни цитаты в самой Бхакти-расамрита-синдху. And these are all very authoritative. И они все очень авторитетны. I remember when I first read The Nectar of Devotion from Srila Prabhupada, how I was so impressed that there are so many Vedic Shastras and so many quotations to prove what is there in the book. И я когда помню, когда первый раз прочитал «Нектар преданности», я был очень изумлен, сколько же там цитат приводится, которые подтверждают, с вами Прабхупада свои слова подтверждает многими цитатами. In Vaishnava assemblies, you must always quote from authority. Ну, на вайшнавских собраниях вы должны всегда приводить цитаты из шастр. You must support what you are telling by relevant quotations from the various shastras. То есть то, что вы говорите, нужно всегда подтверждать цитатами из разных шастр. If you cannot quote, then you cannot properly preach. Если вы не можете цитировать, значит, You вы не cannot можете, properly represent the message. значит, не можете нормально проповедовать и представлять послание. So all of our acharyas have shown this method in their books, in their conversations, in their lectures. They're always quoting from the shastras. И все наши ачарьи, они своим примером показывают, как это делать. Всегда они приводят цитаты. Все свои утверждения они подтверждают цитатами. Any older devotee knows this. И старые преданные, старшие Anyone who преданные has tried to знают. read the books of Srila Prabhupada knows this. Те, кто... Anyone who has tried to read the books of Srila Prabhupada, they know this. И те, кто пытался читать книги Сами Прабхупады, они знают это. Every purport is filled with quotations. Каждый комментарий, он наполнен цитатами. Yes. So now we're going to read this quote from the Skanda Purana. И сейчас мы прочитаем эту цитату из Сканда Пураны. Ashvata Tulsi Datri Go Bhumi Sura Vaishnavaha Pujita Pranata Dhyatam Kshapayanti Nrinam Agham. So the meaning of this is that if you want to practice Vaidhi Bhakti, if you want to practice Vaidhi Bhakti, Если вы хотите практиковать Вайди Бхакти, you want to become eligible to practice Vaidhi Bhakti вы хотите стать квалифицированными, да, для того, чтобы практиковать Вайди Бхакти. while you are residing in this material world.
Пока вы находитесь в этом материальном мире. Then you have a duty. You must depend upon various different living entities for the maintenance of your life, your livelihood. И пока вы находитесь в этом материальном мире, вы по-любому зависите от других живых существ, чтобы ваше тело поддерживалось. Because we take service from those living entities. Мы принимаем служение от этих живых So we существ. are obliged to them. Поэтому мы как бы в долгу We have to перед ними. show respect to them. Мы должны оказывать We уважение, have to show gratitude towards them. благодарность испытывать к ним. So, what are these items? What are these entities? Итак, кто же эти живые существа? First of all, the trees. Прежде всего, это деревья. What do trees give us? Что деревья дают нам? Shade. Тень On a very hot day, в жаркие дни. the trees give us shade. В жаркие дни деревья дают нам And тень. especially the trees like the banyan tree, Особенно такие деревья, как баньян, because it's very big. потому что оно очень Gives большое lots of shade. и дает очень обширную тень. So that particular tree is very, how do we say, very giving, very giving. И поэтому это дерево, особенно это дерево баньян, оно особо щедрое. Then also, we are required to offer our respect to the trees that provide fruits for us. Также мы должны оказывать, как бы благодарными деревьям, которые дают нам фрукты. Like Mirobalan tree. Например, миру балан. Do you like fruit? Вы любите фрукты? Achyuta? Achyuta is one of the biggest fruit lovers Ачута самый in the Gaudiya Sampradaya. наш Гауди Сампрадай самый большой Every любитель. letter that he writes to me, В каждом письме, которое он пишет, мне он fruits are available. отчитывается, Very cheap and какие very good фрукты quality. доступны, в какой And цене. every day he's also shopping in our market nearby, И каждый день он закупается на рынке у finding нас the fruits. и находит фрукты. But he made a very big mistake. Но он сделал одну большую I ошибку. had to chastise him Мне today. даже надо For the last 3 weeks, уже 3 недели, maybe even 4 weeks, даже, может, 4 недели, he's been bringing lychee fruits to me. он приносил фрукты такие, Now, личи. I am an old devotee. I'm very old devotee. Я старший преданный, как бы уже. And I used to live in Mayapur in the 1970s. Я жил в Майпуре в 70-х. And at that time, when these lychee fruits came, they were sweet and beautiful. И когда эти личи тогда появлялись, вот они были очень сладкие, вкусные, Yes. And red color also. красненькие такие. Then when I arrived here in Navadvip, И когда я приехал сюда, for first day, he brought me some fruits of lychee. первый день он принес мне немного личи. And they're brown color Они были коричневые and very rough. и уже как бы такие Practically you cut your помятые. finger just to peel them. Там они жесткие были, надо было ноготь Then I сломать, чтобы их Offered to разбить. Krishna. Я предложил их Then I Кришне, tasted. попробовал. Very sour. О, такие кислые. So kisliya. Такие кислые. Oh. Then I tried to eat a few of them. Я попытался съесть. Very несколько из них. sour. Очень All of кислые. them. Then I found out И тогда я понял, that they're very cheap. что они, оказывается, дешевые. That's why he bought them. Вот поэтому он их покупает. Because they're very cheap. Потому что они дешевые. So finally И today, в конце концов, сегодня. he brought sweet lychee. Вот сегодня он принес сладкие личи. So I had to ask him, Я должен был спросить его. Спросил его, why you didn't bring sweet ones like this before? почему ты раньше не приносил такие вот сладкие? Oh, because they are very expensive. Говорит, ну они дорогие. I said, how much expensive? Насколько дорогие? Oh, they cost 100 rupees per kg. Они 100 рублей килограмм. 100 And рублей. how much these other cost? А эти, которые менее Oh, качественные, 50 rupees. 50 рублей.
I said, so, Ну и что? you're bringing me sour lychee that I can't even eat. And you don't know how many lychee I have thrown away in the last few weeks. Ты приносишь мне I've thrown кислые them in the личи. garbage И ты не знаешь, сколько из because I них я can't eat them. выбросил, потому что они были очень кислые, я не мог их есть. Just to save 50 rupees. Чтобы сохранить 50 рублей. Don't do this anymore. Не делай так больше. Only bring me sweet lychee. How can I offer sour lychee to Krishna? Приноси мне сладкие личи, потому что как я могу кислое предлагать Кришне? Krishna will taste and then he'll go. Кришна попробует искривиться сразу. So don't do this. Поэтому не надо так делать. Now he promised И он пообещал that from today he will bring. с сегодняшнего I дня. told him, I wrote him in a message. Я даже сообщение ему написал. You must bring every second day. Каждый второй день, то есть через день личи приносить. Lychees, Потому что only season is 1 month. Потому что личи, они в течение After месяца. that, no more. Больше их нет в году. So we went through this whole season with sour lychee. Итак, мы прошли And at the very end, через весь сезон he gives me sweet lychee. на кислых личи, и в самом конце, He says middle. ну, а что говорит, price down. что говорит, He says now price is going down. Now you can Now buy the good sweet lychee. quality, 50 rupees. We have more хорошее, time. по 50 можно брать уже. So I don't accept him as intelligent shopper. Я понял, что он не принимаю как разумного этого So общика. trees that give fruit, Так, деревья, которые дают we have фрукты, to offer respect to those trees. мы надо выказывать им почтение. Yeah, and there are also trees that should be worshipped by us. И также есть деревья, которым мы должны поклоняться. Не просто вроде почтения, а прям Туласи, например. Here is Madhavi Dasi. Здесь Мадhavi. Madhavi Devi Dasi. Мадhavi Деви Даси. She has started a whole industry sending seeds of Tulsi everywhere. Она целую индустрию по разведению Туласи устроила. Она рассылала семена Туласи повсюду, и столько много людей, обычных людей, которые общаются с ней. Они сказали, о, какое хорошее растение. И они спрашивали, как я могу тоже разводить. Поэтому я очень рад этой серии, которую она сделала по распространению Туласи. Потому что эти люди, они даже неосознанно обретут огромное благо. Так же, как, например, у вас в книге есть ведическая литература. Например, ваша мама купила Шримад Бхагаватам и принесла домой. Она не знает, в чем ценность. Ну, так или иначе, преданные продали Шримад Бхагаватам. And she kept very nicely on her shelf because she had to pay so much money. Ну, и она пришла и на полку их поставила, но все же деньги заплатила, поэтому... They sat there for so many years. И они стоят там на полке долго. Но ее дочь, when she was small, когда была маленькая, she used to look at those books. Она смотрела эти книжки. She used to think, oh, what is in these books? Она думала, вот, интересно, что же там написано. And then when she got a little bit older, когда она she подросла, wanted to read these books. она захотела почитать их. Yes, and then she asked her mother, and her mother said, I paid so much money for these books. Be very careful when you're reading these books. Don't bend any page or anything. И мама сказала тогда, будь аккуратна, когда будешь листать эти книги, потому что я столько денег на них потратила, ни поры странички. But because she brought those books into the house, her daughter became a devotee of Krishna. И потому что она эти книжки таки принесла домой, ее дочь стала преданной. Знаете почему? Because I'm going to tell you what Srila Bhakti-расамрита-синдху-бинду Goswami Maharaj said. Что Бхакти-расамрита-синдху-бинду Махарадж по этому поводу говорил. They were asking him about distributing books. This was in the time just after Prabhupada left the world. And in ISKCON, distributing books was big, important thing, still today. И вот это было уже после того, как сразу Прабхупада ушел, и фокус был основной на распространении книг. Ну, он и сейчас очень основной фокус на распространении книг в ISKCON, но тогда был еще больше.
So the persons who were the book producers, those ISKCON leaders, were sitting with Srila Bhakti-Rakshak Srinivas. I heard the audio recording, and they were asking him different questions about book distribution. И вот эти люди, которые, ну, как бы они распространяли книги и были очень задействованы в этом, они у Бхакти-расамрита-синдху-бинду Махараджа спрашивали разные вопросы. And they were asking him, is it okay if we give whole sets of Srimad Bhagavatam or Chaitanya Charitamrita to ordinary people, selling to them? Они говорили, а это нормально, если мы с ним просто будем продавать обычным людям прям, ну, целый набор, там, весь Шримад Бхагаватам или Чайтанья Чаритамриту. And then Srila Sridhar Maharaj said, yes, if they bring this into their house and they put very nicely on bookshelf. И он тогда, Шрила Бхакти-расамрита-синдху-бинду Махарадж отвечал, что да, это очень хорошо, потому что если они купят и поставят аккуратно себе на полке дома. And he said, divine rays are coming from these books. Он говорит, и эти книги тогда будут сиять трансцендентным сиянием, трансцендентными лучами. And then you could hear this devotee Ramaswar say, did you hear what he said? He said divine rays are coming from these books. И там тогда один преданный другому говорит, да, ты слышал, эти книги будут сиять трансцендентными лучами. Yes. So that's why just to have the books in your house is very, very powerful. Поэтому просто иметь у себя дома книжки, Especially if you honor. Особенно если вы уважительно к ним относитесь. And this lady, the mother of the devotee, she honored those books because she paid so much money. So she thought it's very valuable. И эта женщина, которая купила их, она к ним уважительно относилась, потому что деньги-то потратила большие, поэтому она думала, эти книги очень ценные. But when her daughter asked her, but what are the books about? Но когда дочь спросила, о чем книги? She said, I tried to read, but I couldn't understand. Мама сказала, я пыталась читать, но ничего не понятно. But then later on, her daughter could understand. Но позже дочь уже смогла понять. So, Srila Prabhupada told one thing about all these transcendental literatures. И Шрила Прабхупада сказал одну вещь про всю эту трансцендентную литературу. He said, Он сказал, these transcendental books эти трансцендентные are книги like a banana. как банан. You know banan? Вы знаете, что такое банан? Gorangi, you know banan? Гауранги, вы знаете, что такое банан? So Srila Prabhupada, these books like banan. Он сказал, Прабхупада говорил, эти книги как банан. Can you tell? Why are they like banan? Oh, very intelligent, genius devotees. Очень Why are these books like banan? разумные, преданные, знающие, почему эти книги как банан. Может кто-нибудь сказать? No one here knows. Здесь никто не знает. They're not using their intelligence. Они не используют свой разум. It's very simple. Очень просто. Prabhupada told. Прабхупада сказал, Bananas are for eating. бананы для того, That's the чтобы... purpose of a banana. Бананы, чтобы их есть. Is Это to цель. eat the banana. Они, чтобы их есть. And if a banana is sitting on a table somewhere, somebody is going to eat that banana. Если банан лежит на столе, то кто-нибудь его съест. Because bananas are for eating. Потому что их предназначение банана быть съеденным. So then he said, books are for reading. А книги для чтения. And eventually, because they are for reading, someone will read the book. И потому что их предназначение, чтобы они были прочитаны, кто-нибудь когда-нибудь их прочитает. This is why Srila Prabhupada wanted millions and millions of books all throughout the world. Поэтому Прабхупада хотел миллионы книг по всему миру. And it happened. И это More случилось. than 100 million books Больше while he was on the planet even. 100 миллионов книг What to speak of now? распространено. Даже когда вот он был на And then планете, translated тоже into all the говорить languages. про то, что сейчас на всех языках. Because those books will be there. Потому что эти книги будут. Even after all these little gadgets may be finished. Даже после того, как все там телефоны, интернеты могут Yes. сломаться, книжки будут
So these literatures are very, very powerful. Поэтому эта литература, она очень-очень могущественна. Actually, Prabhupada used this example also. И Прабхупада этот пример, In the same, for another purpose. и Прабхупада этот пример тоже для другой цели использовал. That bananas, someone will eat that banana. Что кто-нибудь да съест этот банан. So bombas, somebody will use the bomb. И бомбы тоже кто-нибудь будет использовать. Nuclear. Ядерные. Somebody will use it Кто-нибудь их because bombs использует. are for exploding. Потому что бомбы для того, чтобы That's the взрывать. purpose of the bomb. Это их как предназначение. So we will see. Поэтому What is посмотрим, Krishna's plan? в чем план Кришны. Books or bombs. Книжки такие победят или бомбы. Better that there will be books. Лучше, если книжки победят. And if these books are distributed, world can change. Если книжки вот распространяются, то мир будет спасен, изменен. The world is going towards ultimately war and destruction. Прабхупада говорил, что мир катится к войне и к разрушению. But this Krishna consciousness movement can also save. Но это сознание Кришны, движение сознания Кришны, оно спасет мир. It can save the world. Оно может спасти мир. So that's why Prabhupada was always telling me, distribute my books, distribute my books. Поэтому Прабхупада всегда говорил, распространяйте мои книги. Распространяйте мои книги. В каждом письме он And then говорил. he said, oh, you are giving new life to me. И затем он говорил, вы мне даете новую жизнь. I'm old man. Я уже пожилой. But when I hear how many books have been distributed, it gives me new life. He wrote this. Но когда я слышу, как много книг распространено, это прям вдыхает мне силы, дает новую жизнь. Why are you checking your watch? I don't know. It is Don't check your watch. automatically. Don't do that. This is distracting also for the speaker. When somebody is looking at their phone or checking their watch or like that, okay? This is the problem. In conferences, any conference, they tell people, turn off your phone. На конференции говорят, выключайте телефоны. На любых конференциях. And especially if they're in a room, Особенно если это their комната. phone cannot even be sitting in front of them. То In very important conferences. на важных конференциях даже не Why? разрешают, чтобы телефон лежал рядом. Почему? Because if I'm talking to you Потому что если я говорю с вами, and I'm making contact with you and you look down, я как бы you look down at смотрю your на вас, phone, а вы смотрите в телефон, this is completely breaks the focus. это как бы разрывает фокус. That normal, natural communication that's going on is broken by that. То есть вот эти все гаджеты, они разбивают естественную коммуникацию. So I do not allow anyone to have a phone. Поэтому я никому не разрешаю пользоваться телефоном во время No лекции. one is Никому не allowing. разрешаю. И на самом деле никто не разрешает. There have been so many problems with this over the years. Потому что много проблем из-за этого в течение последних лет. As all this technology was developing. Как все эти технологии развились. One time I was in Malaysia. Однажды я был в Малайзии. Maybe this is 15 years ago. Может, 15 лет назад. And I'm giving lecture in the room. И я в комнате давал лекцию. And the devotees, they have their phones on the floor in front of them. А у преданных вот телефоны на полу лежали рядом с ними. And suddenly one telephone rings. Телефон зазвонил один. And then the devotee takes the phone and runs out of the room and answers the phone. И преданный схватил его и Then it happens with another devotee. отвечать. Потом второй, And then another потом devotee. третий. And so I told them, no more class. Я вот сказал, все, класс Class finished. Класс останавливаем. There was only one person I allowed to have their phone. That Одному was человеку. Dr. Parameshwara. Я одному только разрешил, доктору Парамешвару But not on пользоваться. ringer, on vibrate. Но и то на Because he was вибро, answering important phone calls. потому что он на как важные звонки So, отвечал. I'm saying, please don't look at your Apple Watch Поэтому, пожалуйста, during the не class. смотрите также на There's no свои reason at all to look at. часы Apple, потому что Let me check how many emails have come. сколько там я имейлов пришло, там лучше не надо, не разрешается. Okay, now we come to
in this verse from the Skanda Purana, Так, it возвращаемся. is telling animals that are very beneficial for us. We have to honor those animals. И здесь в этой шлоке говорится о зверях, которые очень важны и полезны для нас. Like who? Например, Which animals? какие? Cow, Коровы, коровы, what are they called again? The calves, tilak, something. The calf is called karuski. теленок. Tilyonok, yes, tilyonok. So, the cow, there will be more on the cow here that we will read. Дальше про коров будет больше сказано. Then also, brahmanas. Также браманы. Brahmanas should be honored. Тоже к ним нужно с почтением относиться. Почему? Because they give instructions on religious principles, dharma. Потому что они рассказывают о религиозных принципах, о дхарме. And what do they do for the whole human society? И что они приносят? They preserve the integrity, it's used here the word integrity, of the human society, the brahmanas. И что они делают? Они сохраняют преемственность поколений. The problem with the whole Western civilization И вся проблема западной is that цивилизации, there aren't any brahmanas. что нет браманов. There are persons with Brahminical tendencies, Да, есть люди с браманическими but they're наклонностями, not acting as brahmanas. но они не как браманы действуют. Just they're some kind of intellectual, some kind of university professor like this. Ну, это просто интеллектуалы, профессора. But in human society, the brahmanas are the most important factor in human society. Но в человеческом обществе браманы самый главный элемент. So we will be reading more about brahmanas Мы будем больше читать про браманов and what are the real qualifications of a brahmana. и какова же настоящая квалификация брамана. But a real brahmana, Но настоящий браман he is a Vaishnava. – это вайшнав. Because why? Почему? Because he worships Krishna. Потому что он поклоняется Кришне, Вишну. He understands Krishna, Vishnu, is supreme personality of God. Он понимает, что Кришна, Вишну – This is Верховный the Господь. qualification of a brahmana. И это квалификация брамана. But there are also many brahmanas who are not Vaishnavas. Также многие браманы, которые не являются So вайшнавами. those brahmanas who are not Vaishnavas, they are not the ones that are being spoken of here. И те браманы, которые не вайшнавы, это вот не про них говорится. Здесь So in говорится про human браманов. society, brahmanas help to preserve the culture and the knowledge of the human society. Так, браманы, они выполняют очень важную роль для общества, они сохраняют знания и передают его. That's why Srila Prabhupada said, when he came in the beginning, he said, I have come to the West to make brahmanas. Поэтому сами Прабхупада сказал, что я приехал на Запад, чтобы сделать браманов. Brahman, in the Vaishnava culture, if someone takes Diksha, then they are now being trained to become a Brahmana. И в вайшнавской традиции, если человек получает дикшу, то он его тренирует как брамана. Yes. So now the next category, final category, is that one has to give thanks and appreciation to the Vaishnavas, who are devotees of the Lord. И также нужно показывать почтение вайшнавам, то есть преданным Господа. So all this list that we just said, in this world, if someone wants to practice Vaidhi Bhakti, living in the material world, they must properly honor, they should worship, meditate upon, and offer respect to all of these. Поэтому, если кто-то хочет заниматься садханой бхакти в этом материальном мире, то ему нужно поклоняться, выражать почтение вот этим вещам, живым существам, которые здесь описаны. And by doing this, they can protect their existence. Таким образом, они смогут защитить сохранить свое существование. Now, the banyan tree is being mentioned here.
Дальше описывается подробнее баньяновое дерево. And in the Bhagavad Gita, in the 10th chapter, verse 26, Krishna himself has made a declaration about the banyan tree. И в Бхагавад-гите, в 10 главе, сам Кришна говорит про баньян. And he says that the banyan tree is a manifestation of Krishna's opulence. Он говорит, что баньян – это символ его могущества. Ashvata sarva vrikshanam. That's Krishna's words. Ashvata sarva vrikshanam. И вот это слова Кришны «Ашватха сарва врикшанам». Vriksha means trees. Врикша значит деревья. And he says, of all trees, Он говорит, из всех деревьев, I am the Ashvata tree, the banyan tree. из всех деревьев я баньян или ашвата. Now we come to Tulsi. И дальше описывается It's a very Туласи. nice topic. Очень важно. There's a lot here Очень about важная Tulsi. тема. Очень много здесь про Туласи. Yes. Now, first of all, Sri Bhagavan, he does not accept grains, water, or any other food items if they are not offered with what? Tulsi. И, во-первых, Шри Бхагаван не принимает зерно, воду и другую пищу, если ее подносят без листка Туласи. And just, there's a verse, it's coming, just by offering a tulsi leaf and a palm full of water, the Lord becomes so pleased. И также Господь очень доволен, очень рад, если ему просто пригоршню воды предложить и листочек Туласи. Krishna becomes so pleased Кришна так доволен. that he sells himself in the hands of the devotee. Он настолько доволен, что отдает всего себя в руки такого преданного. What pleases Krishna? Что нравится What Кришне? is just said here now? Вот здесь сказано было только что. And? Water. Вода и Туласи. Yes, Вода. palm full of water. Просто пригоршня воды. Is this a very expensive item? Нет, неужели дорогие это вещи? Is this very hard to obtain? Это сложно доступные вещи. No, water is everywhere. Нет, вода повсюду есть. But tulsi leaf, you have to be in contact with Madhavi Devi Dasi. На Туласи, чтобы получить, нужно быть знакомым с Мадхави Деви. She will send you some seeds. Она отправит вам And you can семена. grow tulsi. Вы сможете простить Туласи. Yes. So now here is a quotation that is telling, this is a very, very important quotation because it's telling this very fact about offering tulsi with a little bit of water. И важная цитата, потому что здесь говорится как раз про предложение Туласи и воды. So this is quoted in the Hari Bhakti Vilas. Из Хари Бхактивиласа цитата. But the Hari Bhakti Vilas is quoting from Gautamiya Tantra. А там это цитата из Гаутамия Тантры. Here's the verse. Tulasi dalamatrena jalasya chulukena va vikrinite swam atmanam bhaktebhyo bhaktavatsalaha. This is also quoted in the Chaitanya Charitamrita. Также цитируется в читании Чаритамрити. In relation to Advaita Acharya. Когда описывается Адвайта Ачарья. How Advaita Acharya was praying to the Supreme Lord Krishna. Как Адвайта Ачарья, он молился Верховному Господу Кришне. And he was worshiping his Shalagram Shila. И поклонялся Шалаграму Шиле. And what was he offering to his Shalagram Shila? И что он предлагал Шалаграму Шиле? Water and tulsi. Воду и Туласи. And then he was crying, "Oh Krishna, you must come." Very loudly he was calling. И он кричал: Кришна, ты должен прийти. So Krishna became pleased. Кришна был доволен. You should remember this. Помните об этом. Now, in the Bhakti-rasamrita-sindhu, there is a very nice quote from the Skanda Purana. Бхакти-расамрита-синдху очень хорошая цитата из Сканда Пураны. And this is telling about how to serve tulsi.
И говорится, на как вот надо служить Туласи. Drishta, sprishta, tata, dhyata, kirtita, namita, shruta, ropita, sevita, nityam, pujita, tulasi, shubha. The translation is that one should serve Tulsi in 9 ways. Говорится, что Туласи надо служить 9 способами. 9 ways to serve Tulsi. 9 способов есть, чтобы служить Туласи. First way, Первый drishta, by seeing. Смотреть на нее. Just by seeing Tulsi, Просто смотреть на нее. you are serving Tulsi. Вы служите Туласи. This is also same. Это также To look служение. at Tulsi Просто with appreciation. смотреть на Туласи с благодарностью, с уважением. How beautiful is Tulsi. Как прекрасно Туласи. Next one, Следующее. sprishta. Спришта. Sprishta means to touch. Спришта значит касаться. If you just touch Tulsi leaves like this, Просто если вы касаетесь, it's a service to Tulsi. это также служение Туласи. Next way, Следующее. dhyata. Дьята. Dhyata means to meditate upon Tulsi. Это значит медитировать на Туласи. Next, kirtita. Следующее. Киртита. Oh wait, no, namita. Namita Намита. means to offer obeisances. Это значит предлагать поклоны. Do we do that every day? Делаем мы это Do каждый we день. offer obeisances to Tulsi every day? Каждый день предлагаем поклоны. Yes. Да. Do we see Tulsi? Конечно, Yes. конечно. Да. Touch Tulsi? Знаемся Туласи. Yes. Да. Do we meditate upon Tulsi? Медитируем на Туласи. Yes. Да. Next one is called kirtita. That means to perform kirtan. Следующее киртита, то есть совершать киртану. I think that's what they're doing right now. Вот сейчас они совершают как раз в Or храме. maybe that's the artik. Because after the artik here, they perform Tulsi parikrama every night Потому что после Туласи они and every morning. каждый They perform Tulsi puja, and then we circumambulate 4 times around the deities and Tulsi. утром и вечером после арати они обходят Туласи, совершают Туласи парикраму. It's very nice to be here Поэтому очень in хорошо быть Navadvipam здесь, and Keshavji Gaudiya Math, в Навадвипе, в Кешваджи Гаудиаматхе. because so many nice, enthusiastic devotees and singing kirtan and dancing. Потому что очень много вдохновленных преданных, которые танцуют и поют киртан. Very loud loudspeakers. И очень громкие That's колонны. the only problem. Одна проблема. But otherwise it's good. Ну, иначе нормально. Yes. So then, Поэтому one other way, shruta. Shruta means дальше, hearing about Tulsi's glories. дальше шрута, значит слушать о славе Туласи. So when we are singing the Tulsi Kirtan, written by Srila Param Gurudev Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, we sing that every night as we are circumambulating Tulsi and the deities. We have to think about the meaning as we're singing it. И каждый раз мы поем вечером Туласи Парикраму, которую написал Бхакти Прагьян Кешав Госвами Махарадж. И мы когда поем, мы должны как бы обдумывать это, о чем Because поем. that song is describing the glories of Tulsi. Потому что в этой песне прославляется Туласи. Then the next one, way to serve Tulsi, is very good one for Madhavi Devi Dasi. И следующий способ, как служить Туласи, очень хороший для Мадхави Деви Даси. Ropita. Ropita means to plant Tulsi. Ропита значит сажать Туласи, Plant Tulsi seeds. сажать семена Туласи. Yes. Then comes watering Tulsi. Затем поливать Туласи, Watering Tulsi. поливать Туласи. Planting and watering. Садить и поливать. Then worshipping Tulsi, doing arti to Tulsi. Проводить ей пуджу, поклоняться. So we should do these things every day in our life for Tulsi.
Нужно каждый день таким образом поклоняться Туласи, каждый день своей жизни. Very important. Это очень важно. Srila Prabhupada, you know, in the beginning of the movement, I don't know, maybe it's in Shamarani's book, but how Tulsi came and how they started to have Tulsi in all the different temples. Вот с вами Прабхупада, он в самом начале об этом Шьямарани рассказывает в своей книге, вот как Туласи, они начали устанавливать в своих храмах, поклоняться ей. So, yes, and we used to say after the Tulsi Puja, we used to speak the meaning of the Tulsi Puja all together as a group in English language. И также после Туласи Пуджи мы все вместе повторяли значение, да, это значение песни Баджаны, которую мы пели. Now here's another quote from the Hari Bhakti Vilas about Tulsi. И дальше еще одна цитата про Туласи из Хари Бхакти-виласа. Ya drishta nikilaga shanga shamani sprishta vapu pavani roganam abhivandita nirashani siktantaka trashani pratyas sati vidayani bhagavata krishnasya samropita nyasta tachcharane vimukti palada Tasyai Shri Tulsyai Namaha. Very nice shloka. Very nice shloka. Очень хороший shloka. Песни. No, not песни. What is the verse? Stihi. Yeah. Now here's the meaning of this beautiful shloka. Итак, вот значение этой прекрасной шлоки. O Tulsi. О Туласи. I offer my respectful obeisances unto you. Я предлагаю в глубоком почтении склоняюсь перед тобой. Simply by seeing you, Просто sins are destroyed. Просто увидев тебя, человек избавляется от всех грехов. Simply by touching you. Simply by touching Просто you, касаясь тебя, one's body is purified. тело очищается. By offering obeisances to you, all diseases are driven away. Поклоны тебе исцеляют от всех болезней. Did you hear that, Achyuta? Вы слышали это? By offering obeisances, Поклоны, Туласи, all diseases are driven away. все болезни уходят. Yes. Persons who have some problems, Человек, у которого проблемы I'm со not здоровьем, telling who, я не говорю кто, but they are thinking that by getting bee stings, all diseases will go away. такие люди думают, что пчел ставя, то они вылечатся от This болезней. is not stated in Shastra. В шастрах об этом не It говорится. says by offering obeisances to Tulsi, Говорится, кланяйся all diseases go away. Туласи, все болезни уходят. Now, next item, by offering water unto you, O Tulsi. Следующее, поливая тебя от Туласи. The fear of death is dispelled. No fear. Человек освобождается от страха смерти, просто поливая Туласи. By planting you, Посадив тебя, one obtains proximity to the Lord. он приближается к Господу. Yes. Then, by offering you, Tulsi, А если unto он, the lotus feet of Krishna, предложит тебе лотосным стопам Кришны, then one obtains a special type of mukti. он получит особое мукти. What is that? Что это? The rare fruit of prem bhakti. Редкий дар према бхакти. Do you want this fruit? Вы хотите этот плод? All you devotees. Все вы преданные. Do you want this fruit of prem bhakti? Хотите према бхакти? Yes. Да. They're all saying yes, yes, Все yes. говорят, да, все хотят. Do you want this fruit? И вы хотите?
then you have to worship Tulsi. You have to do all these things. Нужно вот поклоняться Туласи, все вот это вот выполнять. Now, in the scriptures, various mantras have been given. И в шастрах даются разные мантры. The first mantras, how to bathe Tulsi. When you bathe Tulsi, you should say this mantra. Вот чтобы поливать Туласи, нужно говорить мантру. When you pick her leaves, you should say this mantra. Срываешь листочки, тоже говоришь мантру. When you circumambulate her, you should say this mantra. Когда входишь вокруг нее, тоже говоришь And мантру. when you offer obeisances to her, you should say this mantra. И когда кланяешься, ей нужно говорить мантру эту. So most of you will know the mantra of offering obeisances to Tulsi. То есть, большинство знают мантру, чтобы But поклоняться maybe you Туласи. don't know the other mantras. Но, может, вы не знаете других мантр. I'm reading these mantras. И я прочитаю их сейчас. The first one is for bathing Tulsi. Так, первое для омовения Туласи. Govinda Balabam Devim Bhakti Chaitanya Karanim Snapayami Jagaddatrim Vishnu Bhakti Pradayana. Here's the translation. И вот перевод. O Devi, О, Деви, O beloved of Govinda, о, возлюбленная Говинды, you can awaken consciousness towards the service of the Lord. ты пробуждаешь в сердце желание служить Кришне. Not jalanya, not desire, consciousness, awareness. You awaken that awareness toward the service of the Lord. Ты пробуждаешь осознанность к служению Кришне. By someone like all those people. This is going to awaken in them some consciousness towards serving Krishna. Вот как все эти люди, у них сознание пробудилось. Or just even God. They will become pious. Those people who are planting the Tulsi seeds that you sent them and watering them and doing all this, consciousness of God will awaken in their heart. Вот те люди, которым ты подарила семечки, то сознание Господа в них проявится. Yes. And he's telling, oh, Tulsi, you bestow Krishna Bhakti. You give it. О Туласи, даже говорится здесь, ты даешь Кришна Бхакти. So, O Tulsi, you are the mother of the universe. О Туласи, ты мать Вселенной. Did you know that? Вы The знали, Tulsi Devi is the mother of the universe. что Туласи – это мать Вселенной? Jagat-datri. Джагат-датри, She's mother of the universe. мать Вселенной. So therefore, O mother, O Tulsi, I'm bathing you. Поэтому, о Туласи, я поливаю тебя. This is the mantra when you bathe Tulsi. Итак, это была мантра для омовения Туласи. Now, when you want to offer water to Tulsi, then you chant that mantra. Вот теперь вы знаете мантру, которую надо говорить, чтобы поливать Туласи. Even not pouring it on Tulsi, but even pouring it at the Tulsi's root. И не обязательно прям саму Туласи поливать, а даже когда вы поливаете корни. Now the next mantra is for picking the Tulsi leaves. А следующая мантра, с которой срывают Pick Tulsi листочки. leaves unless you say this mantra. Нельзя срывать листики, пока вы не произнесете эту мантру. So Tulsiyamrita Janmasi Sadatvam Keshava Priya Keshavarta Vichinnami Varada Bhava Shobhane. It's from Hari Bhakti Vilas from Skandapura. Это также из Хари Бхакти-виласа, из Сканда Пураны. Oh Tulsi, you are so effulgent and beautiful. О Туласи, исполненной ослепительной красоты. And you, Tulsi, where did you come from? Откуда ты появилась? You have been produced from the nectar when they were churning in the Bhagavatam. They were churning the ocean of milk, the demigods and the demons, and Tulsi came from that nectar ocean. И когда полубоги и демоны пахтали океан нектара, то из него появилась Туласи.
O Tulsi, you are always very dear to Lord Keshava. О Туласи также очень дорога Господу Кешаве. Sadatvam Keshava Priya. Keshava Priya means you are very dear to Keshava. Кешава Прия значит очень дорога Кешаве. So now Keshavarte Vichinnami. That means for the service of Keshava, I am picking your leaves only to worship Shri Krishna. И я срываю твои листочки только с одной целью, чтобы служить Кришне. Varada Bhava Shobhane, please bestow upon me the benediction that my worship of Krishna will obtain success. Пожалуйста, благослови меня, чтобы мое поклонение было успешным. Yes. So this mantra, it should be uttered while picking the leaves of tulsi. Next mantra. Shri Tulsi Pradakshina Mantra. 90%. What happened to the other one? It's internet now being finished. Shri Tulsi Pradakshina Mantra. Так, следующая Туласи Продакшена мантра. Pradakshina means circumambulating. Продакшена значит это мантра для обхода вокруг Туласи. Now this next mantra, all of us old devotees who joined many years ago, we used to say this mantra in ISKCON when we were circumambulating Tulsi. И вот в Искон мы часто эту мантру повторяли, когда обходили Туласи. We would sing it while we were circumambulating. Мы пели это, когда обходили Туласи. Those of you who came from ISKCON, you'll remember this mantra. Те, кто из Искон, те помнят эту мантру. Yani kani cha papani brahma hatyadikani cha tani ta. Oh, this is different here. Tani tani. Okay. Tatsarvam vilayam yati tulsi tvat pradakshinaat. Yeah, how did we say that? Yani kani cha papani brahma hatyadikani cha tani tani pranashyanti pradakshina pade pade. Okay, that was the mantra that we told. Итак, вот эту мантру мы повторяли в Искон. And what does that mean? Что это значит? That means, O Tulsi Devi, by circumambulating you, all types of sins are driven away. О Туласи, когда человек обходит вокруг тебя, все его грехи уходят. Even a very heavy sin. Даже очень серьезные грехи. What serьезный sin? Какие грехи? Killing a Brahman. Убийство Брамана. Brahmahatya it's called. Брамахатья называется. By circumambulating Tulsi can be free even from such a sin. Обходя Туласи, может даже освободиться от этого греха. Yes. So you should go around Tulsi 4 times. Вы должны обходить Туласи 4 раза. Now, when our Gurudev Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj came to the West, I'm going to tell a story. Когда наш Гурудев Шрила Бхактиведанта Госвами Махарадж приехал на Запад, я вам историю расскажу. Послушайте внимательно. When he first came to our Badger community in California, Когда он впервые приехал в наше общество в Баджере, в Калифорнии, there were many devotees living up there in the mountain. там многие преданные жили в горах. And they had started one temple. Они там начали храм. So Srila Narayan Maharaj, very first time that he came, invited him to come and speak in that temple. И вот когда Шрила Нараян Госвами Махарадж приехал, они его пригласили выступить в этом храме. He was speaking in the devotee's house. Он рассказывал, But then one day they invited him to come to the temple. он рассказывал, сначала он давал лекцию дома у преданного, потом они пригласили его в храм. So where is Das Avatar? You can put his picture there. Not He here. was there. On our website, maybe. Yeah. Okay. So Gurudev, when he came there, this was a general. Some of the devotees had not met him yet. И некоторые преданные тогда еще не встречались с ним. And as you know, the ISKCON leadership was making
false negative propaganda against Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami. Как вы знаете, что в то время уже исконовские лидеры, они критиковали пропаганду, распространяли против Нараяна. Because of this, some of the devotees were very suspicious. You know, suspicious? Поэтому там уже некоторые преданные, которые первый раз видели Шрилу Бхактивиданта Махараджа, они были подозрительные. So they were hearing, but they were hearing with suspicion. И так они слушали с подозрением. Oh, what is he going to say? Что он нам сейчас Oh, расскажет? is he going to say something different than what Prabhupada said? Что-нибудь, что нам Прабхупада не говорил, что-то отличное. So, Srila Gurudev, he mentioned, he said, all of you, you can continue how you are worshiping in your temple. И Гурудев говорил, вы должны продолжать поклоняться Господу, как вот принято в ваших храмах. Everything is good. Все хорошо. Then he mentioned about the Tulsi Parikrama mantra. И затем он упомянул мантру для того, чтобы парикраму Туласи совершать. And then he said, this is okay for in the public. Хорошо, но для обычных But if you программ. want to advance deeply in your bhajan, if you want to advance very deeply in your bhajan, Но если вы хотите очень глубоко прогрессировать в своем I'm баджане, giving you a suggestion я даю вам совет. that this mantra is telling, O Tulsi, Yani Kani Cha Papani Brahmahatyadikani Cha. It is telling how by circumambulating Tulsi we will become free from sins. Но вот в предыдущей мантре говорилось, что вот, как человек, обходя Туласи, уходят его грехи. So he said, he was explaining that, but this kind of mood of praying to Tulsi to become free from sins is not the mood for advancing very deeply in your bhakti. Но вот это настроение, как бы, используя Туласи для того, чтобы очиститься от грехов, не очень хорошо для бхакти, для прогресса. Tulsi is Vrindadevi. Tulsi is Vrindadevi. Туласи Вриндадеви. Это Вриндадеви. And the worship of Tulsi is meant for you to enter into Goloka Vrindavan and to serve Radha and Krishna. И поклонение Туласи, оно создано для того, чтобы помочь вам обрести ваше вечное служение Шри Радхи Кришне, прийти во Вриндаван. Now, the song which was sung by the devotees when they're not circumambulating in ISKCON, that is a good song. Gurudev was approving of that. Поэтому, мантра, которая для обычных Song, людей, not mantra. Song. это песня, которую они пели в ISKCON, Yes. она как бы для обычных людей нормальная. To this day they are singing. Вот когда они тогда ее пели. What is that song? Namo Namo Tulasi Krishna Preyasi Namo Namo Radha Krishna Seva Pabo E Abhilasi Namo Namo. So what is this praying for? И вот в этой песне о чем поется? O Tulsi, I'm offering my namaha, my obeisances to you. О Туласи, я предлагаю вам тебе свои поклоны. Radha Krishna Seva Pabo E Abhilasi. It is my desire that by worshiping you, then I can serve Radha and Krishna. Мое желание, выполни, пожалуйста, мое желание, поклоняясь тебе, я хочу... I will attain, Pabo means to attain the service of Radha and Krishna. Я хочу обрести служение Радхи и Кришне. E Abhilasi, this is my desire. Это мое желание. Ye Tomara Sharanalai, Tarvansha Purnahoy, Kripakori Karotari Vrindavanavasi. Now, here in this verse, it's telling anyone who takes shelter of you, Ye Tomar Sharanalai. И здесь говорится о Вринда, тот, кто поклоняется тебе, who takes shelter, кто принимает прибежище of you. Тебя. Tarvansha Purnahoy.
you will fulfill that person's desires. Ты выполнишь желание такого преданного. Kripa kari korotari vrindavanavasi. And you will bestow your mercy and make that person a Vrindavan Vasi. И ты этого человека прольешь свою милость на него и сделаешь его жителем Вриндавана. Mora e abhilas, vilas kunje diovas. It is my abhilas, my desire. Это мое желание. Vilas kunje diovas, that I will reside in the Vilasa Kunj of the divine couple, Radha and Krishna. Что я буду жить в Виласа Кунже Радхи Кришны. Nayane haribo sada, jugala rupa rashi. That I will be able to see Jugal Kishore, Radha and Krishna in my vision. И я смогу видеть Югала Кишору, Шри Радху Кришну своими глазами. Their effulgent, beautiful forms. Их сияющие прекрасные формы. E nivedanadhara sakir anugatakara. It is my nivedan, my offering of my heart. И дальше говорится, это мое подношение, мое сердце. Sakir anugatakara. That you will make me what? Sakir anugata. That I will become a follower of the Sakis, of the cowherd damsels of Braja. Что ты сделаешь меня последователем пастушек Браджа. Seva adhikaro diye koro nije dasi. Nije dasi means your own servant. Ниджидаси значит твой слуга. Please give me this adhikar to perform this service. Seva adhikara koro. Пожалуйста, дай мне квалификацию, чтобы делать это служение. Koro nije dasi. To become your own dasi. Чтобы стать твоей слугой, о Вриндадеви. Din Krishna dasi koi, e Jaina mora fai, Shri Radha Govinda preme, sadayena bhashi. So here, at the end of the song, this is the final verse, he's saying that this fallen servant, Здесь говорится, этот падший слуга Кришны. Din Krishna dasi koi, e Jaina mora hoy. This is my desire. Это мое желание. Shri Radha Govinda preme sada Jaina bhashi. That means I will always be swimming in the Radha Govinda, the ocean of Radha Govinda prem. Что я буду всегда купаться в преме Радхи Говинды. Sada Jaina bhashi. I will always be swimming in this ocean. Сада Джена Васи, я буду всегда. Just see how high is this song. Просто посмотрите, насколько возвышена эта песня. We sang this song for many years in ISKCON. Мы пели эту песню многие годы в ISKCON. But we had a very poor translation of it in the very beginning. Но вначале у нас было совсем неважно. Later, then it was translated. Ну, потом уже хороший появился. But what could we even understand? Но что мы могли понять? What am I praying for? О чем я молюсь? I'm praying for Manjari Bhav. Я молюсь о Манджари. I'm praying to have the form of a Manjari. Чтобы обрести форму to serve the divine couple under the guidance of the Sakis. Чтобы служить божественной чете под руководством Сак. Tulsi, you are Vrinda Devi. О, Туласи, ты You can give this. Ты можешь дать это. This is my desire. Это мое желание. But were we thinking of this? Но думали ли мы об этом? Such a high prayer. Такая возвышенная молитва. You know that prayer is so high. Эта молитва была настолько That возвышена. our Param Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, Парам Гурдев Бхакти-расамрита-синдху-бинду Госвами Махарадж. he wrote a new song. Он написал новую песню. Because that song is too high for the general people.
Потому что to be singing. вот эта вот песня, она слишком возвышенная для обычных людей, чтобы... So the Tulsi song that we have in our songbook, he wrote that for the general people who come for the Tulsi Parikrama. И вот ту песню, ту Туласи баджан, которую мы поем, песню, которую мы поем во время Туласи Парикрамы, это написано для обычных людей. And there you can see how he's giving more of a general glorification of Tulsi. И посмотрите, он дает более общее поклонение Туласи. That's why he wrote that song. И это была причина, почему он написал эту песню. But yet, Prabhupada introduced it. Но так или иначе Прабхупада предложил эту. So what Gurudev was telling in Badger, California was the following. И вот то, что Гурудев говорил в Баджаре, в Калифорнии, было следующее. He said, it is okay in your public gathering, you can circumambulate Tulsi and say yani kani chapapani about being freed from sins. But in your own personal bhajan, then you have to do this. И он говорил, да, на общественных программах, ну, как бы на таком обычном поклонении, вы можете вот yani kani chapapani. So you don't know it because you weren't there in the old days. All of us old ones, we know this. But they, in ISKCON, they use it till now. I think so, yeah. Yeah, I'm sure. Yeah, they do. They do. So the point that I'm making is that Итак, что я хочу сказать? Is that worship of Tulsi Поклонение Туласи can be general worship. Оно General worship. Может быть как бы, ну, It общее can be like ordinary people. для обычных людей. But in the song of Bhakti-Pragyan Keshav Maharaj, what does he say? Но in the song written by I didn't translate this main thing about. Okay. So, итак, сказал, что вот Шрила Нарайана Махарадж, он сказал, что вот, ну, для обычных собраний, поклонений вы можете вот стандартную молитву, которую ISKCON использует. Но для вашего уединенного баджана вы должны использовать другую. И дальше рассказывает. He starts with the same as the other song. Namo Namo Tulasi Krishna Prayasi Namo Namo. И вот Бхакти-расамрита Госвами Махарадж, он свою молитву начинает так же, да. Then the first verse says, Radha Krishna Nitya Seva Eyavilasi. И дальше. To attain, my desire is to attain the eternal service of Radha and Krishna. И он говорит дальше, что мое желание обрести вечное служение Радхи и Кришне. Then he says, Ye tomar sharanaloi, say Krishna Seva Pai. Anyone who takes shelter of you, Tulsi, he attains the service of Krishna. Тот, кто принимает прибежище у тебя, у Туласи, он обретает служение Кришне. Ye tomar sharanaloi, say Krishna Seva Pai. Kripa kori karo tari vrindavanavasi. I think he keeps that there also. Let me find that song. 1 minute. 1 minute. I'm just looking at the song. Oh, we can turn on the fan a little bit. Okay. So then, yes, so he uses the same. И вот он, when you bestow your kripa, your mercy on that person, then you make him a resident of Vrindavan. И вот он сохранил вот этих первых два столбика, в котором говорится, что ты можешь пролить милость и сделать этого человека жителем Вриндавана. Yes. Now he begins to talk about Gaur Hari and Mayapur. А теперь он начинает говорить про Гаура Хари в Майяпуре. Tomara charanadore more anugata kori Gaur Hari seva magna rako divanishi. So he's saying, I humbly
hold on to your lotus feet. И он говорит, я со смирением хватаюсь за твои лотосные стопы. Make me your intimate follower. Anugata kori. Сделай меня своим сокровенным слугой. Help me to come under your guidance, your anugatya. Помоги мне встать под твое руководство. Gaur Hari Seva Magna Rako Divanishi. That means keep me completely Seva Magna. Magna means to be immersed in what? Gaur Hari Seva, day and night. Day and night. Keep me immersed in service to Sri Gaur Hari. Сделай меня день и ночь погруженным в служение Гуру Хари. Now he prays to be a resident of where? И дальше он молится, чтобы жить где? Diner e abilas, it is my desire of this fallen person. И желание этого падшего человека. Mayapure diovas, give me residence in Mayapur. Дай мне возможность жить в Майяпуре. And angete makibo sada dam duli rasi. Then in Mayapur, I will always smear the dust of Mayapur on my body. Dam duli. И в Майяпуре я буду всегда свое тело покрывать пылью этой дхаммы. Dham duli means the dust of the dham. Дхамма дули значит пыль дхаммы. Now he says, Tomara arotilagi dup deep pushpamagi. For your artik, I will beg. I will go and beg with some incense, some ghee lamp, some flowers. Для того, чтобы совершить арати для тебя, я пойду и попрошу благовония, фитилек, и цветочки. And now, Mahima Bakani Ebe. Oh, I am singing your glories, your Mahima. И я пою твою славу. How more kushi. So please be satisfied, be happy with me, O Tulsi. Пожалуйста, будь довольна мной, о Туласи. Now, Jagatera Jatapul Kabunahe Samatul. This means that in all of the whole universe, there's nothing to compare with what? Your flowers, your manjaris, like this. И говорится, что нет во Вселенной ничто не сравнится с твоими цветочками манджари. Sarvatyaji Krishna Tava Patra Manjari Vilasi. Krishna, he performs his pastimes only with your leaves and your manjaris. Кришна принимает подношения, только если там есть твои листочки манджари. Sarvatyaji means he gives up all other flowers, everything. And Krishna performs his vilas with your manjaris, your leaves. То есть Сарватьяжи Кришна оставляет все другие цветы и совершает свои игры с твоими манджари. Ого Vrinde Maharani. What does that mean? Oh, Vrinda Maharani. That means great queen, Maharani. Махарани значит великая царевна. Why? Because Vrinda is the queen of Vrindavan. Почему? Потому что Вринда это Did you know that? королева Вриндавана. That's why Vrindavan is named Vrindavan. Поэтому он так и называется Вриндаван. Did you know that? Вы знаете об этом? Because it is the vana of Vrinda. Потому что это ван или лес Vrinda Devi. Вринда Деви. Vrindavan. But Vrinda Devi is always under Srimati Radhika. Но Вринда Деви, она всегда поклоняется So she Шримати Радхике. donated her entire forest of Vrindavan to Srimati Radhika, and Radhika is the queen of Vrindavan. И Радхика подарила Вринде Деви весь Вриндаван. But when we call Tulsi Maharani, that means the queen. Но когда мы называем Тулси Махарани, значит O царица. Govrinde Maharani, Krishna Bhakti Pradayani. O Queen Brinda, please give me Krishna Bhakti. О, царица Вринда, пожалуйста, дай мне Кришна Бхакти. Tomara pada patale deva rishi kutuhale sarvatirtha loitar han adivasi. This means all the demigods and all the sages
And all the holy tirthas, they are all residing at your feet. Все полубоги, все святые, все тиртхи, они у твоих стоп находятся. Yes. They're all residing at your feet, Tulsi. Они все живут у твоих стоп. All sages, Все святые, all demigods, все полубоги, all holy tirthas. все святые места. It says here that they are kutuhale. Kutuhale means with great joy. Кутухали значит с великой Great радостью. joy, they are residing at your feet. С великой радостью они живут у твоих стоп. Then at the very last verse of this song, Srila Keshava Goswami Maharaj, he's giving his humble appeal. И вот в конце уже Бхактиведанта Шри Госвами Махарадж свою просьбу смиренную выражает. Shri Keshava ati deen, sadhana bhajanaheen. Oh, this Keshava, who is very deen, very low, fallen, sadhana bhajanaheen, and I'm without any sadhana bhajan. Он говорит, этот Кешава, который лишен всякой садханы баджана. He's telling Он about говорит himself. так про себя. Tomara ashray sada namanande basi. Even though I am like this, Несмотря на то, что я такой падший, but I'm taking shelter of you, Tulsi. я принимаю прибежище у тебя, у Туласи. And therefore, И поэтому sada nam anande bhashi. I am always floating in the bliss of Krishna Nam. я всегда погружен в блаженство Кришна Нама. So just see how beautiful Srila Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj, he made this song, the Tulsi song, more accessible. И посмотрите, как вот Кешава Бхактиведанта Шри Госвами Махарадж, он делал эту песню более доступной. But Gurudev told that this other song that is sung still in ISKCON, it is on a higher level. Но с вами Прабхупада, вот, которую установил, оно как бы на более возвышенном уровне. Gurudev told us. Гурудев это говорил. He told that this song, because why? Because that song is requesting direct service to the lotus feet of Radha and Krishna in the kunjas of Vrindavan under the guidance of the Sakhis. Потому что в той песне, которую сами Прабхупада установил, там прям сразу просится служение в кунже Радхи Кришне. You understand? Понимаете? You're not understanding. Вы не понимаете. What song? The first song, the one that is sung in ISKCON. Maybe you went out of the room when I was talking about this. There are two songs that we're discussing here. And even three, this chanting. 3 songs, but then that's not a song. That's just a mantra. Yes. Короче, там мы в итоге говорили. Why don't you give a synopsis? Yes. Okay. Там в итоге дело в том, что тут упоминалось много раз разные песни, чтобы прояснить, вот там есть мантра Вьяна, Чани. Yeah, but mainly just these 2 songs. То есть это про то, что просто от грехов избавиться, да? А потом говорилось про 2 песни. Первая в ISKCON, которую сами Прабхупада установил, там он как раз просится о том, чтобы в кунже прям служить божественной чите под руководством. Она начинается так же, а дальше звучит по-другому. А потом Махарадж стал разбирать нашу, которую Бхакти-расамрита Шри Госвами Махарадж ввел, чтобы, немножко, снизить, понизить градус. Yeah, but you don't panila. Because if you hear what I said just now, then you will panila. Но, говорит, ты еще не до конца понял. Ты сейчас услышишь, что я скажу, тогда до конца будет. Because I explained very clearly the difference between these 2 songs. Я объяснил разницу ясно между этими And I двумя. explained very clearly why Bhakti Pragyan Keshav Goswami Maharaj wrote another song. И поэтому я также объяснил, почему Бхактиведанта Шри Госвами Махарадж написал другую Because песню. the general people, how can they pray for Manjari Seva? Потому что обычные That's люди, ridiculous. как они вообще могут дерзать, молиться о Манджаре Севе? So instead, what is being prayed for? You tell. Поэтому In the song by Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. вместо этого Бхактиведанта Шри Госвами Махарадж на чем молится? Он молится о том, чтобы принять прибежище у Чайтаньи Махапрабху,
принять прибежище в Майяпуре Дхаме, что я буду поклоняться манджаре, благовониями, фитильками, я буду просить подаяние, арати проводить им. И мое сокровенное желание жить там, в Майяпуре. И я хочу все свое тело покрыть пылью с этой Дхамы. He's also telling in the beginning of the song, Radha Krishna Nitya Seva. He wants that. Но также он говорит, что я хочу служение, вечное служение Радхи Кришне. But how to get that? Но как получить это? Well, you have to go through Mahaprabhu. Нужно через Махапрабху прийти туда. No one can attain Radha and Krishna and Braj without Mahaprabhu. Никто не может прийти сразу в Врадж, минуя So for Махапрабху. the general people, the song is written. Для обычных людей это But I want to reside in я Mayapur. хочу жить в Майяпуре. I want to smear the dust on my body of the holy dung. Я хочу покрыть свое тело пылью с этой Дхамы. I want to worship Tulsi. Я хочу поклоняться Туласи. And by worshiping Tulsi and offering artik to Tulsi, then my desires will be fulfilled. И поклоняясь Туласи, предлагая арати Туласи, мои желания будут исполнены. So I'm telling in this class today, we're going to finish this class in just a couple of minutes, but I'm telling the importance of Tulsi. И вот на этом нашем сегодняшнем занятии я хотел подчеркнуть именно значение поклонения Туласи. Why И почему our acharyas наши have ачарьи written these songs. написали эти песни. See? And I can attest to this, that when I was in ISKCON for 14, 15 years, I did not know the real significance of singing that song, Namo Namo Tulasi Krishna Prayasi. И я могу сказать, что будучи в ИСККОН, там 14-15 лет, я до конца не понимал, о чем чья-то песня, что она значит. We would even say the song, the translation in English, we would say it. И более того, мы даже перевод этой песни каждый раз повторяли на английском языке. Make me a follower of the cowherd damsels of Braja. Сделай меня последователем пастушек во Врадже. But did I understand the meaning of that? Но понимал ли я значение So many years ago? вот столько много лет назад? No. Нет. See, I could not comprehend Я не мог осознать at that time. в то время. But now, Но теперь, after receiving so much siksha получив столько много шикши, from Srila Bhaktivedanta Шрила Бхактиведанта, Нараяна Narayana Госвами Махараджа, so much siksha, очень много so many шикши, years, очень много лет. and understanding what is the process and what is the goal. И понимая, какой же процесс и какова цель. Gurudev would always tell this in the beginning of his festivals. Гурдев все время говорил в начале всех How can you фестивалей. advance? How can you advance to the ultimate goal of life, Krishna Prema? Как вы можете двигаться, продвигаться How can you do that? к Кришна Преме, к вашей финальной цели? Как? First, you have to very clearly understand what is your goal. That's the first thing. Вначале нужно очень четко понимать, какова ваша цель. And then, once you have understood that, then you can understand the process that you will have to follow in order to attain that goal. И затем, когда вы понимаете цель, вы можете понять процесс, который ведет к этой цели. Yes. And if you read Srila Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj's book, the final chapter of Sri Guru and His Grace, it's called The Line of Sri Rupa. И если вы почитаете книгу Бхакти-расамрита-синдху-бинду Госвами Махараджа «Шри Гуру Его милость», в последней главе там говорится о The line of Sri Rupa. линии Шри Рупы. Yeah. And in that, it is amazing how he tells that what is our initial goal? Oh, our initial goal is Krishna. И он говорит, в чем же наша изначальная цель Кришна. But before that, Но до этого there are also so many other goals. много подцелей. Like for the impersonalists. Даже для Mukti, персоналистов. like Мукти, this. Dharma, Artha, Kam. Дharma, Artha, Kama. But gradually we understand, oh, Krishna is the goal. Но в конце концов мы понимаем, что цель Кришна. But then after some time of serving
and be more and more purified, then we understand, oh, actually Krishna is not the goal. Подрастя, и мы понимаем уже, что цель-то не Кришна. What is the goal? А какова цель? Shrimati Radhika's Gana. Это группа Шримати Радхики. But then we understand also that is not the goal. И потом мы понимаем, да, и это тоже не цель. Or the group of Rupa Manjari. Группа Рупа Манджари. And how to enter there. И как войти туда? All of these considerations, they have to be deeply, deeply understood every step of the way. И все вот эти вот понятия, они должны быть прояснены очень глубоко. That's why Bhakti-rasамрита-синдху-бинду Goswami Maharaj wrote this alternate song for Tulsi. Поэтому Бхакти-расамрита-синдху-бинду Махарадж пишет эту дополнительную песню для Because Тулси. the general people are not qualified to sing the words of the other song. Потому что обычные люди, они не квалифицированы петь вот эту изначальную песню. Because how they can pray to become a cowherd girl in the Kunja, Vilasa Kunja, with Radha and Krishna. Потому что как они могут молиться, войти в кунджу Радхи и Кришны? Who has this conception? I want to become a gopi. У кого эта концепция «я хочу быть гопи»? And I want to become a what? Haliyadasi. Я хочу стать Палия-даси. Shrimati Radharani. Или I want this. близкой служанкой. Who has this conception? У кого эта концепция? Oh, you may talk these words. You may speak such words. Конечно, вы можете говорить эти Oh, слова. yes. О, да. We have to become Paliyadasis. Надо стать Палия-даси. But what kind of realization you have? Но какая реализация у вас этого есть? What kind of sensitivity of your heart you have for this? Какая чувствительность вашего сердца? Вот, Very big difference огромная разница. between a neophyte, beginning level, Kanishta Adhikari, Каништа and Адхикари. someone even who has come into the Madhyam level. И того, кто хотя бы на уровень Мадьяма поднялся. Big difference. Огромная разница. What is internal? И это внутри разница. You see? Что внутри? So Gaudiya Mat Да, Гаудия Мат is very, very Gaudiya Mat has very clearly defined all these things. в Гаудия Матхе очень четко прояснены все эти вещи. And also described what is the process to proceed forward. И также описан процесс, чтобы продвигаться вперед. Srila Bhakti-Siddhanta Saraswati Thakur made it very clear. Bhakti-Siddhanta Saraswati Srila Тхакур Bhakti-Vinod Thakur проясняет это. made it very clear. Бхактивинод Такур проясняет это. All in the line of Bhakti Pragyan Keshav Maharaj, he made it very clear. Затем в линии это Бхакти-расамрита-синдху-бинду Госвами Махарадж And дальше. coming down in the line of our Srila Prabhupada, Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj, all have made it very clear. Затем Прабхупад, Шрила Нараян Госвами Махарадж все проясняют это. That the purpose of this Krishna consciousness movement is to bring everyone to Goloka Vrindavan, Что цель этого создания Кришны, движения создания Кришны, всех where на they will голову serve привести, Krishna eternally. где они будут служить Кришне вечно. But especially in the line of Chaitanya Mahaprabhu, there is a very special thing that is being given Но особенно в by линии Mahaprabhu читания Махапрабху очень особая that вещь was never given дается. before. То, что раньше не давалось. Not given before. До этого Mahaprabhu. не давалось. No one can give. Никто не мог дать. And that is written by Rupa Goswami. И это говорит Рупа Госвами. Anarpita chirinchirat. Kurunaya avatirna kalo. Samarpaitum unatodjvalarasam. Swabhakti shriyam. Hari purata sundara duty. Kadamba sandibita sada hridaya kandare. Spuratuva sachinandana. That verse is describing exactly what Sri Chaitanya Mahaprabhu has come to give that was never given before. И в этой шлоке говорится, Рупа Госвами говорит, что читание Махапрабху, он приходит дать то, что до этого до него никто не мог дать. And our Gurudev Bhaktivedanta Narayan Maharaj especially, he has given
he would quote this verse. И наш Гурудев Шилакнарайм Госвами Махарадж, он особенно цитировал эту шлоку. Very clearly told there. Очень там ясно говорится. Samarpaitum. That word means, samarpaitum means to give. Самарпаитум значит давай. Anarpita chirimsharat karunayavatirna kalo. Karunayavatirna kalo means out of his causeless karunya, his causeless mercy, he has appeared in Kali Yuga. И коронаватилных колол, значит, по своей беспричинной милости он приходит в Кали-югу. To give what has not been given before. Чтобы дать то, что до него не давалось. And what is that? Что это? What is that, Achyuta? Что это? Чудо. Манджари Бхава. No, say the words of the verse, of the shloka. Karunya avatirana kalo, samarpaitum. Say it again. Еще раз. Now explain, what is that? Это значит Манджари Бхава, да, то есть. No. Don't cheat. Explain the words. Это очень возвышенное. Don't just say Manjari Bhav. No. You have to say the words and why. How these words mean that. Это что-то самое возвышенное. Это самое superior. Да. Раса, раса, This is very important. Очень важно. Очень важно. All of you learn this shloka and learn the meaning of every word of this shloka. Махарадж говорит, надо всем выучить эту шлоку и значение этой шлоки. It's not enough to just say Manjari Bhav. Потому что Mahaprabhu came to give Manjari Bhav. недостаточно говорить просто Манджари Бхава. Rupa Goswami has written this verse. Рупа And he's Госвами explained написал. exactly what is this. И он подробно описывает, What is this Manjari что Bhav? такое Манджари Бхава. Huh? It is Unnata Ujjvala Rasa Swa Bhakti Shriyam. You have to be able to explain each and every word of this shloka. И вот надо каждое слово в этой шлоке знать, как переводится. Because what is Unnata Ujjvala Rasa? What is that? Потому что такое Унната Уджвала Раса? What is it? Что это? Unnata Ujjvala Rasa. Что стоит от Радхарани? Из Радхарани будет. Высшая. Why Unnata? Самое возвышенное. Yes. What is Ujjvala? Ujjvala Rasa means Madhurya Rasa. Уджвала Раса значит Мадхурья Раса. It also means, Ujjvala also means very shining, very radiant. Уджвала значит сияющая. Srimati Radhika's Unnata Ujjvala Rasa is what she is tasting in her love for Krishna. Это то, что испытывает она в своей любви к Кришне. Then the word Svabhakti. Затем Свабхакти. What does that mean? Что это значит? Sva Сва. means his own. Это значит его. Who is we speaking about? О ком мы говорим? We're speaking about Chaitanya Mahaprabhu, О читании Махапрабху. who is none other than Krishna himself. Кто есть сам Кришна, He has descended который to пришел give that which has not been given before. дать то, что давно никто не давал. It is the highest, most elevated prem of who? Svabhakti. Svabhakti means Krishna's own bhakti. Krishna's own bhakti. It means И это значит бхакти к самого Кришны. Krishna's very own bhakti. Его, Yevo. именно его бхакти. Yes. And who is that? Srimati Radhika. Кто это? Это Шримати She Радхарани. is the embodiment of what? Она Mahabhav. воплощение Mahabhav Swarupini. Махабхавы.
Mahabhav Swarupini. So the embodiment of Mahabhav is Shrimati Radhika. Так, воплощение Махабхавы — это And Шримати her Радхика. prem is called Unnata Ujjvala Prem Ras. И ее према — это Унната Уджвала Према Раса. So that's speaking about Shrimati Radhika and her prem. Так, это шлока говорится о Шримати Радхике и ее преме. But where is it? Where in this verse is it telling about Manjari Bhav? Но где в этой шлоке говорится про Манджари Бхаву? Shrimati Radhika's prem is not in the category of Manjari Bhav. Потому что любовь Шримати Радхарани — это не то, что Манджари Бхава. No. But where in this verse is being mentioned about Manjari? Но где в этой шлоке говорится про Манджари? The last word in that line. Последнее слово в этой линии. Swa Bhakti Shriyam. Это слово Свабхакти Шри. Shriyam means beauty. Шриям значит красота. The beauty of that bhakti of Shrimati Radhika. The beauty of her bhakti. Красота ее бхакти, Шримати Радхики. It is explained in Chaitanya Charitamrita. Об этом говорится в читании Чаритамриты. Shrimati Radhika is like the creeper. Шримати Радхика — это как лиана. And the Sakis are like the leaves and the manjaris. А саки — это как листья и манджари. So the mood of the Halyadasis, the intimate maid servants of Shrimati Radhika, is the highest thing that is attainable by any jiva. Так, настроение служения Шримати Радхики — это самое высшее достижение для любой дживы. So this is the goal. Это какова наша цель. And Mahaprabhu has come to give this. И Махапрабху пришел дать именно это. So if someone is in the line of Sri Chaitanya Mahaprabhu and in the line of Rupa Goswami, they must know this. Поэтому тот, кто находится в линии Чайтаньи Махапрабху, в линии Рупы Госвами, должен знать это. But how to know this? Но как это знать? You have to gradually understand it. Надо постепенно это реализовывать, понимать. There are so many devotees that they are coming into the movement, and in the very beginning, they're hearing about Manjari. Многие преданные, они приходят в сознание Кришны и прям с самого начала слышат Манджари. They don't really have a proper conception of what this is. Но они не понимают до конца, что же это значит. That's why Gurudev has written all of his books. Поэтому Гурудев написал все свои книги. That's why everyone has to read those books. Поэтому всем нужно читать его He книги. has given the books of our acharyas. Он дал и книги наших ачарьев. Bhaktivinoda Thakur, Rupa Goswami, all of our great acharyas, he has given those books. Всех наших великих ачарьев книги он дал, которые необходимы. Which are necessary in order to enter into that realm of these moods of service to the lotus feet of Shrimati Radhika. Все эти книги, которые необходимы, чтобы войти в это царство, в эти настроения, служение Шримати Радхи. So, by worshiping Tulsi Devi, this will become possible. Поклоняясь Тулси Деви, это может быть возможно. This is the main reason why Tulsi is so important for us. И это главная причина, почему Тулси важна для нас. Потому что она Вринда Деви. Yes, of course. She can destroy all sins. Конечно, она может убрать все наши грехи. But that's not what we are approaching Tulsi for. Но это не то, о чем просим ее. That's why Gurudev wanted to help the devotees to go to the next level. И поэтому Шрила Гурудев, он хотел помочь преданным подняться на следующую ступень, на следующий уровень. And those who want to go to that level, they are not going to pray to Tulsi or think about it. How by circumambulating Tulsi, my sins will be removed. То есть, те, которые поклоняются Туласи, которые хотят зайти на следующий уровень, они не будут просить просто избавиться от грехов. This is okay for beginning level. Это, хорошо для начального уровня.
But then they have to understand this song. Но затем им нужно понять уже эту песню. And so it's a very high song. И она очень возвышенная. Prabhupada approved of this song being given to the devotees. И Прабхупада разрешил ее петь преданным. But how many devotees could understand it? Насколько преданных понимает? Prabhupada knew that it would take them time. И Прабхупада знал, что им понадобится время. But at least he was mentioning in the song, in the Tulsi song, he was helping the devotees to understand that, oh, this is what I want to attain. Но так или иначе он как бы в этом показывал цель. Вот этого я хочу достичь. So that I'm completing my class today. И на этом я завершаю мою лекцию сегодня. Yes. And if there is any question, I can take a few minutes. Если есть Even though we're going longer today, вопросы, то я могу. I will see if there is any question, a relevant question. Если есть какие-нибудь вопросы, относящиеся к лекции, то можно задавать. Okay. No one is raising their hand. Никто не тянет руку. They are very afraid to raise their hand. Боятся. Boyatsia. Oh, how I can raise my hand. Как же мне поднять руку? Ask these Спросить questions. все эти вопросы. That's good. Это хорошо. You should be afraid. Надо бояться. Oh yeah, one hand came. Mayapur Das. Mayapur Das. Mayapur Dham Das. Oh, Mayapur Dham Das. Okay, what is Mayapur Dham Das's question? Итак, какой ваш вопрос? Хари Кришна, спасибо большое за лекцию, Махарадж. Мои поклоны. А вопрос у меня такой. Есть какие-то строгие правила, как нужно поклоняться Туласи правильно? Ограничения, подробности? Is there any more specific rules how to worship Tulasi, or is just enough what we were reading, or just some special process? That was given today. Нет, то, что вот сегодня 9 способов поклонения Туласи. С какими мантрами это все делать? While you are watering Tulsi, то есть мантры для поливания, leaves, мантры для срывания листочка, while you are circumambulating Tulsi, когда обходим мантру. Everything is there. For Tulsi. Это могут делать непреданные? Или это должны быть преданные? То есть если Туласи дать непреданному человеку, станет он преданным благодаря тому, что будет ухаживать за Туласи? То есть можно is it possible this process give to non-devotees? By doing this process, they can become devotees or not? Or like this process? 9. No. But you can give Tulsi seeds. As I mentioned in the beginning of our class, we have one of our very nice devotees, Madhavi Devi Dasi, and she has created a whole groups of people who are not even devotees, but somehow they have become attracted to get the seeds and to grow the Tulsi. And as they are doing that, then what happens? They start to become more curious. То есть, вот как Мадхави, она раздавала семечки, и преданные начали выращивать эти растения в Туласи, и они как начали интересоваться дальше. And then what happens? Madhavi can tell. Мадхави, что дальше было? Ну, они вообще все You have to talk a little louder so they can hear you. все они очень счастливы. На самом деле, когда Туласи вырастала, у них была некоторая вера, что если Туласи приходит в чей-то дом, значит, она выбрала этого человека. И они, каждый из них, кто мне писал, они испытывали большое счастье, когда они служили Туласи. И потом кто-то из них, они начали интересоваться Туласи, то есть как поклоняться Туласи, кто-то хотел узнать.
Вот. Или, допустим, я отсылала также вместе с Туласи фотографию, точнее, картину Севакунджа Шиширады Кришны, и некоторые из них интересовались, что это означает, и я отсылала значение, то, которое давал Шрила Нараяна Госвами Махарадж, что имя Шри Деви ее лес, где божественная чита, они являют свои лилы, игры. И как бы то, что ну, там немножко подзабыла, переживаю, немножко подзабыла значение. Вот. То есть, но и в конце я писала, что это вот история маленькая вот этой вот фотографии, вот этого леса в Шри-Вриндадеви, Шри-Туласи-Деви, который изображен на этой картине Севакунджи. По велению ее распускаются цветы, то есть там вот это все очень красивое описание. И тот, кто спрашивал меня об этом описании, они были очень поражены, они говорили: о, как красиво. Вот. И их желание как бы служить Туласи, оно возрастало таким образом. Okay. So then it means it is if some new personas, just give him seats and gradually, not give the process whole from the beginning. Ну вот, вот Мадхави рассказала, и сейчас я еще уточнил, то есть если человек интересуется новый, то сразу все можно не выкладывать, а постепенно ему что-то рассказывать и таким образом подвести его постепенно к процессу. Типа я спросил, сразу процесс не надо давать полностью? Он говорит: да, лучше сразу не давать полностью, все не рассказывать. Интригу держи. Харе Кришна, спасибо большое. Мои поклоны. One more question, Кришна Прия. Okay. Кришна Прия Дидидап. Харе Кришна. Джай Гурудев, спасибо огромное за очень содержательную лекцию. У меня вопрос также по поводу Туласи Махарани, по поводу изображения ее. То есть если нет возможности выращивать, ухаживать, пока нет такой возможности, вот, можно ли поместить фотографию на алтарь? Нужно ли для этого разрешение гуру? И можно ли проводить поклонение также вот на изображение Туласи Деви Махарани? Спасибо большое. Харе Кришна. Thank you for the lecture. And the question is, if there is no Tulasi at home and no possibility now to plant it, but there is a picture, and can I put it just picture on the altar? And shall I ask Gurudev permission for that? And can I worship a picture? Like yes, you can worship a picture of Tulsi. Да, можно поклоняться изображению Туласи. And I want to relate one story that when our Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, came to the West, at one of his locations, we were performing the Tulsi Parikrama and Puja in the morning, but there was no Tulsi there at that house that we were, Gurudev was staying at with us. This is in like New York area. And Gurudev took the Srimad Bhagavatam that he carries with him, which was of course, in Bengali language or Hindi. And he put it there, and then we circumambulated Srimad Bhagavatam. И даже вот однажды, когда Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж, он приехал, это было где-то около Нью-Йорка или в Нью-Йорке, и там дома не было Туласи, изображений не было. И тогда Шрила Бхактиведанта Нараяна Госвами Махарадж, он взял свой Бхагаватам, он был на хинди, на бенгале, просто мы положили его на такую, на стульчик и обходили Шримад Бхагаватам вместо Туласи. But you can do like that with Tulsi. Но можно делать с изображением Туласи. And also, because we all have Tulsi Mala, и так как у нас у всех есть четки из Туласи, we can also put there. Можно тоже четки положить и обходить четки. Even if you don't have Tulsi leaves to offer, даже если у вас нет листика, нет Туласи, когда прилагаете. What the Vaishnavas do in that case is they take either a twig, like a twig of Tulsi,
and touch it to each preparation. Or you, like the males will take the Brahmin thread and then touch their tulsi neck beads and then touch like that. Twig means straw, like wooden straw? Yeah, like a piece. И вот, ну, если нету туласи, как бы листочек сорвать нету, то у некоторых есть такие как бы кусочки тулости, деревца, кусочки, веточка. Когда мужчины предлагают, они просто романтически шнур наматывают на палец, касаются кантимал своих и касаются подношения. Таким образом, как будто в уме кладут листочек туласи. So whenever you offer any bhog to Krishna, you always have to have tulsi there. Поэтому всегда, когда предлагаете бхогу, нужно, чтобы там был листочек туласи. But by doing that and touching and then saying the mantra also for the offering mantra, it includes tulsi leaf in the offering mantra. Да, то есть туласи надо всегда класть на подношение, но если листочка нет, то можно коснуться кантимал, коснуться тарелочки и произнести мантру подношение туласи. Тогда это как бы сменяется. Okay. Ответил ли на вопрос? Да, спасибо большое, Махарадж. А вот вопрос по поводу кантимал, которые порвались или уже вот не носятся. Можно на этот вопрос получить ответ? То есть что с ними делать, если есть какие-то рекомендации? Если это не по теме лекции, то до следующего раза тогда. Пожалуйста, проявите милость. Харе Кришна. What to do with old kantimalas if they broken? How to utilize? What to do with them? If they're broken and they're not wearing them anymore, well, you should keep them, especially if they were given by a guru. Ну, если тем более это от гуру, то лучше оставить их, сохранить. Otherwise, then you should get new kantimala. Ну, и, конечно, новые кантималы нужно на себя одеть. Yes. Devotee should always have kantimala. Преданный, он все время должен быть в кантималах. I've seen our Gurudev tell so many times that you must have tulsi mala. Я слышал, Гурудев все время важность подчеркивал, что все должны преданно носить кантималы. I remember one time when we were in Moscow with Gurudev. Я помню однажды в Москве we were с Гурудевом. staying at this apartment of another very senior Russian devotee, Asutosh Prabhu. Мы жили в дома у Ашутоша Прабху, старшего преданного. I think this was the second time. I'm not sure if it was the first visit in 2000 or a second visit in 2001. But the original disciple of Prabhupada was invited to come there to meet Gurudev. You know, that was the Ananta Shanti, who received initiation and met Prabhupada in Moscow. И вот я не помню, это был 2000-2001 год, то есть или первый или второй приезд Шрила Гурудева в Москву, и тогда мы пригласили Ананта Шанти Прабху, это был тот самый первый преданный, который встретил Прабхупаду с вами Махараджа в Москве. 2 days he was with Prabhupada. И 2 дня он провел с And Прабхупадой. he's the only devotee who was directly initiated by Srila Prabhupada. И он был единственный русский преданный, который напрямую получил инициацию от Прабхупады. There's 1 or 2 others who left Russia and they got initiated in ISKCON, but he was the first and the only disciple of Prabhupada. There are other Russian devotees who left and joined ISKCON in other countries, maybe 2 of them that I know of. Okay. And they got initiated by Prabhupada, but he's the only one that was initiated in Russia during that time. Но также еще было пару русских преданных, русскоязычных, которые получили инициацию, но не за рубежом жили. Но тот, который бы в России жил и получил от этого, ну, как бы, с вами Прабхупада, это был он первый, единственный. И наверняка вы все русские преданные знаете его историю. Знаете? Yes or no? Да или нет? Знает кто-нибудь Ананта Шанти Прабху, кто это? How Prabhupada came to Moscow in 1971. Прабхупада в 1971 году приехал в Москву. Did you hear that history before? Вы слышали эту историю до этого? Да. Yes, Shama Sundar. Yeah. Okay. So,
anyway, he was not in very good, Krishna consciousness at the time when he came to visit Gurudev. И вот когда этот Ананда Шанти Прабху пришел на встречу с Гурудевом, он был как бы не совсем в сознании Кришны. I know a devotee who knows him very, very well. И я знаю преданного, который очень хорошо знает его. His name is Jivan Krishna or Japadas. Его знаю, зовут Дживан Кришна или Джападас. And he was friends with Он был его другом, Ананда Шанти. And he knew him very well. Очень хорошо его знал. So, but anyway, when Ananta Shanti came and up into the apartment, and then he met Gurudev, and he paid his respects to Gurudev. Ну вот этот Ананда Шанти, он пришел на встречу Гурудеву, поклонился ему. And Gurudev was going to leave for the airport in just a matter of minutes. И Гурудев уже через несколько минут должен был поехать в аэропорт, To fly back to India. чтобы лететь обратно в Индию. So he came just before that. И он пришел буквально вот за 10 минут до этого. Да. And then Gurudev was told he is the original disciple of Srila Prabhupada, like that. И Гурудеву сказали, вот он и ученик с вами Прабхупады. And then so much affection came out of Gurudev's heart. И столько много любви пролилось в сердце Гурудева. He said, "Oh, Swamiji would want you to wear the tulsi neck beads." И он сказал, что, я знаю, Свамиджи, он очень хотел, чтобы ты носил кантималы. And then he told Madhav Maharaj, "Bring kantimala." И он сказал Мадхаву Махараджу, принеси кантималы. And Gurudev put around him. И Гурудев сам одел ему кантималы. And he accepted. И тот принял это. He was a very good person, actually. Он был очень хорошим человеком. Even though his faith had been shaken. Несмотря на то, что его вера пошатнулась. But anyway, he got that mercy from Gurudev. Так или иначе, он от Гурудева обрел эту I've милость. seen Gurudev do that with senior devotees many times. Where is your tulsi? Neck beads. И Гурудев, я видел это со многими, так часто бывало, что он старшим преданным обращался, где твои туласи? Поэтому туласи, кантималы, это просто необходимо для каждого вайшнава. Okay, we better finish now. Мы закончим сейчас. Long class today. Сегодня длинная лекция. Okay, so I will see you all in увижу вас всех 2 days. Через день, послезавтра. And again we will discuss Bhakti-расамрита-синдху-бинду. И снова мы будем обсуждать Бхакти-расамрита-синдху-бинду. Гурудев, можно мне две минуточки сказать? She's going to tell about that girl or something. Yeah, да. Да, В январе месяце, мой Гурудев, в январе месяце один преданный попросил меня отправить семена туласи во Францию. Я их отправила, Прабху получил их, посадил туласи, а сейчас, несколько дней назад, он сказал, что он хочет читать святое имя, и хочет носить кантималы, и хочет читать Харинам. Yeah. So in January, some devotees from France asked to send tulasi seeds, and now he is interested in chanting and putting kantimala and all this. He's a devotee. А он уже преданный, то есть он много лет слушает лекции слушает, ведические, по много часов в день. Нет, он не принимал никакой инициации нигде. No initiation, but for a few years he listened to Harikatha. From who? А откуда лекции? Чьи? Он слушает из Искон Тугунтова. Тугутова. Лакшмидас, кажется, его имя, это самое. Lakshmi Narayan, the one Russian famous ISKCON preacher, and he was rejected by ISKCON. But he actually good lectures, but some like fighting mood also. Okay. Lakshmi Narayan. So what is the question?
Итак, это просто комментарий или вопрос еще стоит за этим? Нет, это будет просьба, это будет к вам обращение. Я Мадхви попросила, чтобы она вам рассказала эту историю. Вот. Я просто к Туласи, к тому, что вот от Туласи зашел разговор, да? Я говорю, что он попросил Туласи, я отправила, они их посадили, они в них проросли, а, значит, спустя несколько времени они попросили, теперь человек просит Харинам и хочет, говорит, я хочу кантималы и хочу читать мантру. Это ко мне будет вам. Just from Вопрос, как можно к вам обратиться, может он к вам обратиться с этой просьбой, чтобы ему дать мантру. So can you give mantra to him? No. And can he ask? For initiation, you mean? Для инициации или как? No. Он просто сейчас хочет читать мантру. Just blessings for not the initiation. Yeah, just, blessings. Благословение, no да. Problem. Без проблем. But for initiation, но чтобы как бы, инициацию, для инициации нужно вообще общаться какое-то время, а так просто, как бы благословить, но but I think she want you to recite in front of him, somehow he listen mantra from you. No. Ну так нет, так He should listen to my kata. Он будет, If he's serious, если он серьезный, he can listen to my kata every other day. Он может через день по катху слушать. If he's been around devotees for so many years, если он среди преданных уже много лет, and he has some desire, у него есть желание actually have guru получить, have initiation, инициацию, then he has to show that. Он должен как проявить это, появиться. I can give blessings. Я могу благословить, конечно. To give mantra, no. Но чтобы мантру давать, так нет, не могу. To give harinam initiation, no. И тем более харинам инициацию. Only someone who has associated with me только for some time. Того, кого я знаю, какое-то время мы с ним общаемся, уже отношения завязались со мной. Then I can give them вот тогда я могу дать инициацию, когда я почувствую, что они квалифицированы. So you can tell him, why doesn't he listen? He's Russian. He's Russian, so he can listen to my classes. Поэтому можете ему сказать, что он, как он русский язык понимает, то он может присутствовать на лекциях. How much benefit he'll get? И очень большое благо он обретет. That's the main thing. И это главное. Yes. Хорошо, да, он по-русски говорит, он из России, он только живет там уже, около 30 лет живет в Европе. Он из России вообще. Okay. He's Russian. 30 years he stay in France, but yeah. He's Russian. No, that's what I'm saying. Ну да, if he wants to become a devotee and he wants to have guru and initiation, then he has to associate first. Ну да, если он хочет стать преданным, то надо общение сначала перед мантрой. Yeah. Хорошо, я передам, Хари Кришна, передам. Okay. Спасибо. Все, дандавас. Хари Кришна. All right, my dear devotees, now we are finishing our class. Так, мои дорогие преданные, мы заканчиваем нашу лекцию. Shri Nityananda Prabhu ki jai, Shri Pancha Tattva ki jai, Shri Navadvip Dhama ki jai, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai, Samagata Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanande, Vancha Kalpatarubhyascha, Kripa Sindhu Devacha, Svatitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo.